Inakuaja tongo nguvu, mimi naitwa presenter Ali, your entertainment PA. The A is always for amazing. Siku zote natia bidii kuhakikisha kwamba nakuletea stories tofauti za burudani. And of course today I'm joined by one Lynne the brand. She is a digital strategist, a publicist na pia a digital influencer. Nimepata? Umeteseka. Lakini nimezipata. Umezipata. Brand influencer. There's a difference between digital and brand influencer. Oh, so where you do that for a brand? I don't know. A brand influencer ni even you are a brand influencer. You see the things that you do for a brand, like una market brands, una push. Now that's a brand influencer. Yes. A digital strategist is someone who does things strategically online. You market things online, be it a product, an event, a person, a brand. Strategy ya market. But online now. Okay, I get it. Na publicist? Publicist sasa ni mtu anafanya publicist, unajua kuna kitu inaitwa PR. Yes. In full ni public relations. So a publicist is someone who does PR for brands. Okay. Yes, amazing. PR and marketing. Amazing sana. Kwa hiyo Lynne the brand ni nani pengine? Hata unaweza kuanza na majina yako ya pale kwa nyuma ya ID. Ya pale nyuma ya ID, namba yangu ni 072, munitumie M-Pesa. Alafu hapo mtaona jina. Mtaona jina. Okay. But Lynne the brand is just a young girl mwenye ako so determined to make it and to make it in the right way. Yeah. Kwa sababu unajua kwa dunia ya kisasa tunapenda a lot of shortcuts. Yes. So Lynne the brand is that one girl who is so determined to make it without using any shortcuts. And niko so determined kuonyesha wasichana wenzangu pale nje that imagine you can be very very extremely successful without shortcuts. Okay. Umetokea wapi? What's your story like from where you come from to mpaka wewe kukua digital strategist, publicist and also brand influencer? So actually what I'm doing currently sijawahi somea. Hata watu uniuliza like did you go for a course or something? I'm like hapana, sijasomea at all. Hizi zote zilitokana tu na passion. So before all this I was a young girl born and raised in Nakuru. And I come from a very very humble background. Family yetu tuko 4. When I say 4, so I mean 3 kids, me and my 2 brothers and my mom. Yes. So I've been raised by a single parent. I think nilikuja Nairobi after vitu tu ziligonga mawe vibaya huko Nakuru. Yeah. Nikasema tu things are not working for me here, wacha niende nikatry. But Nakuru nilimaliza shule and then before I went to college nilikuwa na very big deficit, very big balance ya school fees. Yes. So unajua hizo time I think maybe mpaka saa hii na happen like huwezi join college without ama hata campus without your results. Yes. So ilibidi nianze kutafuta tu vitu za kufanya, at least I try and help my mom because pia nilikuwa na feel so burdened because of seeing whatever it was that she was going through. Alikuwa na hustle sana to make sure that tuko sawa, like tunapata food, watoto wake wana lala place poa na get. So nilianza kutafuta tu job tu kufanya, at least ni try kumhelp, ni try kuhelp my siblings. So nikaanza as a popcorn vendor. Started selling popcorns. Yeah. So back then zilikuwa zinauzwa like 10 bob. Squeeze I think ni 20 ama 30, life imepanda. So niko noma. So I started selling popcorns and then salary yangu ilikuwa 2,500 per day, per month. 30 days. Wow. That's like 80 shillings, 84, 82 shillings a day. So you can imagine. Okay. Na hiyo ndio nilikuwa sasa nategemea at least nisaidie mom kulipa rent, nimsaidie kununua food na 2,500. Yes. Wow. But you see, my mom is the best because alikuwa too grateful, like whatever it is unapata tutajaribu tu
kuifinya mpaka itutoshe. Now ilifika place hata hiyo 2500 haitoshi. Ni kidogo first of all, and then hata kulipwa ni shida. So I had to look for another alternative. So nikaanza kutafuta job ingine. Nikapata job ya dairy sasa, kuuza maziwa ya ng'ombe. Maziwa ile ya kupima na kakikombe. Kampuni. Hapana, si kwa kampuni. Ile maziwa yenye back then 1 cup ilikuwa ina go for 10 shillings. Kulikuwa sijui na nusu lita, sijui 15 bob. Lakini kitambo life ilikuwa at least rahisi kidogo. So hiyo ndo sasa job nilipata. Hapo at least mshahara wangu ikaongezeka na punch. So nilikuwa 3000. Kwa 3000. From 80 bob a day to 100 shillings. By the way, from 80 a day to 100. So nikawa nalipwa 3000 per month. And nikaendelea tu kuhustle hapo as I help my mom, as I help my siblings, and then at some point tukaweza kupata zile, my mom akaweza ku-clear balance ya school fees. So tukapata zile papers, my results now. So hizo results ndo zilikuwa zinafanya pia part of it ufanye kazi. Hizo part of it zilikuwa zinafanya nifanye kazi, because now also tulikuwa na hiyo stress ya kuclear hiyo deni ilikuwa shule. So nikaenda college. Mama alihustle tu, akaomba hapa kule, akachukua loan, then nikaingia college. But pia apparently hiyo loan alichukua, it was not enough. Juu sasa vile niliingia college, niliacha kwanza ile job ya maziwa, at least nisome. But nilisoma for like, I don't know, sijui ni 6 months, 7, tukastall tena juu ya story ya do. Na hapo ndikakuwa mwisho. Ukona ni noma sana. Hatukupata like enough money ya kuweza kumaliza. So sikumaliza hata whatever I was studying. Sikumaliza. So nikarudi back sasa kuhustle. Kurudi kutafutana tu na job tena, kutafutana na job. Nikapata job kwa kibanda ya mama fulani. So nikaanza kuuza chipo. Ukaanza kuuza chipo sasa? Chipo mwitu. Chipo mwitu. Unajua chipo mwitu zile, unaweza toboa kakaratasi hapa hizo sasa za 10 bob nini. So nikaanzanga kwa huyo mdema anapikanga hizo chips, anauza hivyo. Hapo ulikuwa unalipwaje? Hapo kwa chipo mwitu nilikuwa nalipo, nilirudi chini mpaka 2,000. Unajua sasa ni kibanda, so hiyo at least for the dairy ilikuwa like iko kwa a story building, unaget. Chipo mwitu like ni kibanda. So kibanda of course, unajua mtu mwenye anauza vitu 10, 5, you can't expect much. So hapo ndirudi chini mpaka katuke. Ilikuwa hustle, it was a struggle. So at some point ikafika 2 place, and I remember talking to my mom usiku. Hata I was even crying because nilikuwa namwambia mimi na feel tu nimechoka, like I am so stagnant, and then I feel useless because as a firstborn I feel like I'm not helping you. So mimi ni mtu mzima, nimekaa tu hapa tunaangaliana, unaget. Sikusaidi, kuna mabro hapo, sipati job ya maana, Nakuru ni shamba la mawe, like yani unatry kila mahali. Nakuru nayo ina pesa. So nikaambia tu my mom, I feel like things are not working for me kwa hii town at all. Things are not working totally. I have literally tried everything, and so I think saizi ni time yangu ya kutry to, maybe I just go and try in another town or something, nione kama vitu zita move. So my mom was like, unajua tu mzazi, first of all I'm the only girl. So you can imagine lazima ku overprotective because ako like, hapana, kato hapa kando yangu, mimi sijakufukuza hapa, bado ni kwenyu, sijasema nimechoka kukulea, unaget. Cause me concern yangu kubwa hata niko nashinda nikimwambia mimi nasikia vibaya because mimi ni mtu mzima na bado I'm still depending on you, unaona. So we had a very long conversation. Akaniuliza, sasa unataka kwenda wapi? Nikamwambia nataka kwenda Nairobi. Hujui mtu Nairobi? Sijui mtu, na sijui mahali naenda nakuja kuanzia, because unajua watu wamezoea ukitoka Nakuru kuja Nairobi, ama utoke tu
uende tu to another town, unakuanga ushapata job already. So watu wengi in most cases watu wanakuanga ushapata job. So unakuja ukijua mahali unaenda. Exactly. Unakuja ukijua place unaenda. So mimi nilikuwa nakuja but yenyewe sijui mahali naenda na sijui kitu nakuja kufanya. Mimi najua tu nakuja kutry kumake vitu ziwako huko. So my mama ako like, "Sasa kazi utafanya aje? Utapata aje?" Namwambia nitatamak. Mpaka nipate nitatamak tu. Sasa utaishi wapi? Mimi sijui, lakini nisha make up mind yangu mimi naenda Nairobi. So ali try sana kufight hiyo kitu na mimi nilikuwa nisha decide naenda. Imagine mama hata ukikataa kesho utaamka ukute tu nimeenda. You know, so aka make to some few phone calls. Juu hapo ndio sasa alikumbuka there is sijui nani wa auntie relative wangu mwenye sijui anaishi wapi, so acha nione if anaweza kuhost. Nikasema sawa. So aka make calls, then nika nini huyo relative wangu akakubali kuni host. So nikamwomba fare juu hata sikuwa na fare, nikamwomba hiyo fare kuja Nairobi pia ni yeye tu alikuwa anipe. Mwenye anakuhost? No, my mom. Your mom. Okay, yeah, so tukanini because before hata ni kuja hapo sasa kwa kuja Nairobi, another thing yenye ilikuwa inafanya nilikuwa nataka sana kutoka home ni we had struggled for so long. Na ilikuwa imefika place nilikuwa tu ushaiteseka mpaka umechoka kuteseka, like I was so tired. Kama ni majina tulikuwa tumebrandiwa names, ile familia ya kuombaomba cause Madhina alikuwa naomba ndio watoto wake at least wakae poa, unajua watoto wake wasilale njaa. So tulikuwa tumebrandiwa hizo, imefika place hata phone calls akipiga watu hawashiki juu huyu anataka kuomba tena. Get so tukakuwa like tukagrow up mpaka tukijua tu ni sisi na Mungu, so tukakuwa tuna kawall flani around sisi. So hizo kuteseka mob ilikuwa tu imenichokesha, so I was like hapana. So fast forward vile alipiga simu nikakuja Nairobi, and then now I started staying huko sasa kwa huyo relative wangu. So nikaanza kutamak cause si ati nilikuwa na job. So nilikuwa naamka kila siku, naamka asubuhi na tamak, nilikuwa naingia mpaka kwa hizi shops. Nauliza, "Unataka msichana wa kazi?" Hivyo. The whole day narudi jioni, the whole day hivyo. So one day pia I think time yangu ya kuishi mahali nilikuwa nimehostiwa pia ikaisha. Ili expire. After how long hivi? Nilikuwa nimekaa like it was how many months? Hatukuwa tumefikisha hata 1 year. Ilikuwa like 6 to 7 months if I'm not wrong. Na kila siku naamka kutafuta kazi? Kila siku bila kuchoka. Nilikuwa natembea sana. So one day, I mean, unajua life pia si rahisi, so wewe ukihost mse na anakula chakula yako, rent ni wewe, kila kitu ni wewe, na akuchangi do. As a normal human being utachoka. So ikafika mahali one day nimetoka tu hizo tamaking zangu, nikarudi sasa home kurudi. Nikapata tungoto wangu tulikuwa tumerushwa hapo nje. Okay. Nikaambiwa pale kwa dirisha, ndio katoto kananiambilia kwa dirisha, "Mama amesema time yako ya kuishi huku imeisha." So it was around 7 p.m. Umetoka kutafuta kazi. Amina new city. Juu bado ilikuwa new kwangu, bado sikuwa hata nimemake friends nini. So niko hapo nashindwa okay, so what next? Nikakatoa hapo chini na nguo zangu and I just started crying because sasa sijui kitu ya kufanya next. So nikalia until kuna neighbor fulani hapo aliniona, aliona hiyo drama yote, so akaamua kuniita kwake. Akaniuliza ni nini imehappen to me, nikamexplainia. Then ako like, "Hakuna kabisa mtu mwingine, relative mwingine, like tu mtu mwenye unaweza enda kwake saa hii." Nikamwambia mimi sijui anyone. So akapigia, cause yeye alikuwa a family lady, ilikuwa madam. So akapigia relative wake
akamwambia situation yangu, so mwenye alicall ni dem tu anajikaisha. Akamuuliza kama anaweza ni host at least mpaka ni kae ni kama niko stable kiasi. So dem akakubali, ndivyo sasa ndio nikaanza sasa kuishi na sasa walikuwa strangers, like strangers wakatani into family. So huo dem akani host, nikakaa kwake for like 4 months. For like 4 months. For a stranger, it's a lot of time. So nikakaa kwake for like 4 months, then nikapata job finally. What was your first job in Nairobi? My first job in Nairobi, I was working as a merchandiser in a supermarket. So merchandisers ni awa madem wenye wanaingianga kwa super, umeandikwa na certain company, a specific company, let's say PA. So PA wameniandika ku make sure that products zao zimejazwa poa kwa shelves, zimesafishwa, zina vumbi nini. So you know those two girls. So hiyo ndio ilikuwa job yangu. So kazi yangu ilikuwa kwenda kwa outlets na panguza, naangalia kama watu walikuwa wamebuy shelf iko na gaps, naenda store na letters products na jaza na panguza hivyo. Sasa that was my very first job in Nairobi. So now nikafanya hiyo job, and mind you hiyo time huyo dem alikuwa mini host, alikuwa anaishi humo, na hiyo job nilipata. Unajua merchandising unaenda from outlet to outlet, so unapatiwa like a number of outlets. So hiyo time ndo Nakumatt ilikuwa imeshika. So outlets zenye mimi nilipatiwa, mimi naishi humo kuhustle. So outlets zenye mimi nilipatiwa zilikuwa along Ngong Road and Mombasa Road, and my salary was 8k per month. At least imepanda. But Nairobi 8k, alafu unapiga hesabu ya hiyo ku commute Mombasa Road, Ngong Road, na bado unatuma nyumbani. I don't. So but mi ni ule lazima like ni try to make too sure vitu zina work. So hiyo 8k, I remember when I got my first salary ya kwanza at least nili appreciate mwenye ameni host nini. Then now the second month, I think because of whatever ilikuwa imenihapenia previously, kurushwa nje na nini, up to date mi sipendi kwenda kwa watu like niko na hiyo phobia, sipendi. So pia nilikuwa na feel too sifai kukaa kwa udem sana, in as much as ameni accommodate. So the second month nikahama, so nikaenda kutafuta kahao kenye katafiti budget yangu huko Kawangware, Waithaka place naitwa Waithaka, na huko ndani kahao fulani, kahao kangu ka kwanza sasa kalikuwa kama bati kapoa. Kalikuwa kama bati. That's a huge step. Kalikuwa sasa ako, alafu sasa I didn't have anything. So nilienda kwa shop, I remember very well, nilienda kwa shop ilikuwa hapo karibu, nikaomba cartons 2. So hiyo ndio ilikuwa bed. So hizo cartons, and then nilikuwa na kaleso fulani. So hivyo ndio nilianza sasa life vizuri sasa Nairobi. Na rent ilikuwa ngapi? Uko kwa hiyo 1500. 1500. So at least kwa ile 8k ukijoka 1500 ni rent, naweza jipanga na the rest of the money. So nikaanza life yangu hivyo, and nikakuwa sasa at least kitu ilifanya nihamie Kawangware nianzie na ile route ya Ngong Road, because outlets zangu zilikuwa Ngong Road. So nianzange na Ngong Road hivyo Mombasa. Nilikuwa by the way, unajua nilikuwa natembea points fulani, napanda gari point fulani, like natembea nikijua nikitembea kutoka hapa mpaka place fulani pale, sasa nikipanda mato tandipisha 20 bob. Nafanya so kampuni iko inakusota ati kuzunguka hiyo yote? Ni hiyo salary yako, hiyo ndio ilikuwa everything. So ni wewe you have to figure it out. Uone vile tu utaitumia mpaka i work. So at least nikafanya job hapo until I believe your time nilikuwa tu na go through a lot, because sijui maybe God alikuwa anataka ni learn something, like mimi sijui mbona alini choose juu ilikuwa noma. So ikafika place fulani, and the mwenye alikuwa sasa mkubwa mdosi wetu hiyo time, he was an elderly man. So aka come up na story ya you know, I think ukiwa desperate, I think as a lady ama something, ama tu ukiwa so desperate sometimes it shows.
So maybe watu wenye wako close na wanaweza ona huyu na yako desperate, nikeza mwambia fanya hivi you get. So aka offer kuni promote na niongeze salary, but in return nilale naye. He wanted sexual favors. Yes. So of course I refused. And ilikuwa it's either hivyo ama nivutwe job. Okay. So nika opt to resign. Yeah. So I resigned, and then now nikarudi back to square zero, because sasa it's even worse. Yeah. Because now I live in a house where I'm supposed to pay rent. Yes. And sina job. Ushatoka kazini? Nishatoka job. Yeah. So nikurudi kuanza kutamak now afresh tena. So nikaanza sasa kutamak. So naishi kwa ile nyumba, but sasa rent inaenda ikipile. Yeah. Because sasa sina job kabisa. So nikaanza kutamak tena. So hiyo plot nilikuwa naishi, o landlord alikuwa naishi kwa the same plot. Yes. So the reason as to why I'm saying I believe your time nilikuwa na go through like something is because like hizi vitu zote zilikuwa zinakani kama copy and paste whatever I went through na ule my previous boss. Nikakuja kuipitia tena na now my landlord. Okay. You know rent ilipile mpaka like 3 months. Yes. So 1500 times 3. So 500. So the landlord was like, unajua wewe hata tukikuachia ulipe rent ni kama hautawahi lipa kwa sababu kwanza huna job. So utatoa wapi pesa ya kulipa hiyo pesa yote? So hauna kazi, umekukitembea au hujapata anything. So hapa mambo ni mbili. Tufanye tu hivi, sexual favors for your rent. So mimi nitatoa tu hiyo nini yote uanze fresh. Nitasahau about the 3 months. Hizo na miezi 3 zingine zikipile tena. Ni kama miezi 3 zingine zikipile, hiyo ndio itakuwa mtindo. So I was like hapana. So nilishinda tu nikikataa until one time he forced himself into my house. Okay. Ilikuwa usiku. So he forced himself into my house and he tried now raping me. Yeah. So alikuwa like, wewe hata unataka kusaidiwa unakataa. So leo ni by force. Juu pia huwezi kukikaa hapa na deni. Kusaidia cha lazima. Huwezi kuishi hapa na deni. Na ukijaribu kupewa solutions unakataa. So leo ni leo. So ilikumbaki actually kidogo hivi I have his way, because unajua he's a man. Yeah. Of course ako na nguvu kunishinda. Yeah. So kitu iliniokoa ni kuscream. Yeah. So vile niliscream, unajua hiyo ploti ni zile plotis, hizo ploti ziko na manyumba mob. Unajua those kinds of plots kwa slums. Yes. Watu kwa na unity fulani wakisikia tu hata nduru kwa mtu mmoja wote wanatoka. So vile niliscream akatoka mbio, because pia ni mtu ako na family, so hangetaka watu wampate hapo. Yes. So vile watu walikuja wananiuliza ni nini, me I was just there, I was crying. So at that point nilikuwa nimechoka na life, sasa literally. Yeah. Nilikuwa nimechoka kabisa. So watu walikuwa wananiuliza nini imehappen. Kitu tu nilikuwa nashinda nikiwaambia mimi nimechoka na maisha, because nilikuwa na feel kama mimi ndo nilimwagiwa shida za kila mtu kwa hii dunia ni bebe. Yes. Nilikuwa na feel life is unfair nini. And so hiyo day I think one of the neighbors akasema tu huyu tukimwacha hapa juu, nilikuwa tu nashinda tu nikisema mimi nimechoka, sasa hata sisemi nini imehappen. Nilikuwa tu nimechoka na life. So one of the neighbors akasema huyu akiachwa hapa anaweza atajifanyia, so acha tuende na yeye kwangu. Si tukalala kwake. The following day nikaamka nikarudi back to kwako. Of course kwangu kwenye zalipa rent uacha. Sasa back to tamaking. Yeah, okay. And at that point nilikuwa natafuta any kind of work as long as it's a decent job. Nilikuwa sasa nimeteremka tu kubisha mahauza watu, natafuta job ya kufua. Unajua wale mademu wanatafutanga job za kufua. Sasa naweza kufulia hivyo sasa. So because nilikuwa tu like hapana, lazima tunipate kitu ya kufanya. So I remember hiyo day sasa venye niliamka nikaenda kutafuta job. Vile nilirudi usiku na kulikuwa kunanyesha. Yes. Nikapata ule landlord amefanya nini? Amenipigia kifuli kubwa sana kwa mlango. So sasa alijam. Yeah. Because of what had happened the previous day.
Alikasirika na mimi kabisa, kama huyu ni mtiaji. So nikaenda nikabisha kwake. Na try kuplead na yeye at least ache tu ni spend the night basi hiyo usiku, juni usiku na kunanyesha. And then niende home, niende the following day ni try and figure out where I can go ama kitu nitafanya. Akakataa kabisa, akasema mlango nafungua kama umeniwekea pesa zote hapa. By the way, landlord mpaka leo nasemanga nitarudi huko kumtafuta. Ni bless. Malizie pesa yake. Nimalize pesa yake alafu nimpe extra. Okay. So akaniambia pesa yangu weka hapa ndio nifungue mlango. Akakataa kabisa, so ikabidi tu sana nikae nje, mvua inaninyeshea, nilikuwa tu na nguo zenye nilikuwa nimevaa. Hizi vitu zote unapitia, does your mom know? Now that's the thing, my mom doesn't know. Like so I never used to. Okay. Hata see her, I never used to tell anyone. Nilikuwa tu na go through hizi vitu zote tu peke yangu. I think that's why at some point nilikuwa na feel so exhausted because sikuwa naongea about what I was going through. Okay. So my mom used to call and I'm like, uko Nairobi unaendelea aje? Niko poa kabisa. Hajui hata nilishafukuzwa ile place ya kwanza yenye nilienda. Hajui mateso yote napitia huku. Mimi nilikuwa tu nashinda every time nilikuwa niko sawa. So so hiyo usiku nikinyeshewa hapo nje sasa. Si neighbor akatoka usiku around midnight akienda kwa Lu, akienda kujisaidia. So unaona ploti kama hizo washroom ziko nje. So because zilikuwa single, so of course washroom ziko nje. So akienda kujisaidia akanipata hapo nanyeshewa. Akaniuliza, kwa nini uko nje? She was so concerned. So yeye alikuwa married, she had a husband and 1 kid. Nikamwambia what had happened the previous night. Akanichukua tu, akanipeleka kwake, akanipea mango dry. Then akanitengenezea tu couch yake hapo nilale. So nikalala, then the following day hata alikuwa concerned, so utaanzia wapi? Nikamwambia sijui, but sasa unaona hiyo like ni family, alafu ni single room, sasa tena wewe uweze enda kwa burden hapo. So nilikuwa tu like I'll figure something out. Mimi sijui vile nitafanya, but I'll figure something out. And now so that was the beginning of now mimi kuishi kwa street sasa. You lived in the streets? Yeah. Okay. Sasa hapo hivyo sasa ndio nilianza sasa kuishi kwa streets, because sasa ilikuwa so from your day nilikuwa naenda na tamak, mahali giza itanipata ndio nalala. Because sasa I literally had nowhere to go to. So nikaanza tu sasa kuishi hivyo kwa streets. Ilikuwa tu sasa hivyo. Naenda natafuta job za kufua, nikipata nalipwa kaso 2, mahali giza itanipata nalala. So but sasa giza kinipata kama hapa naweza tafuta shop iko karibu, alafu najua hizo shops ziko na ka bench. Zile shops zinakuanga na tu bench nje. So nalala kwa uto tu bench mpaka asubuhi. Na niliishi hivyo for like 6 months. Wow. Niliishi hivyo for like 6 months. Kazi yangu ni kulala kwa street, kutamak, natafuta job, napata job za kufua nini hivyo tu for 6 months. So like the 6th month kuna the previous company yenye niliresign, kuna one of the ladies wenye tulikuwa tuna work now, so alinicall. Na mind hiyo time yote yenye nilikuwa nakaa kwa streets, my mom used to call because mamangu daily, unajua mamangu hata up to date bado daily. Kwanza in fact siku hizi ananiogopa sana kwa wewe unaweza pitia a lot na watu wasijue. So lazima call. So time yote nilikuwa nakaa kwa street, she used to call. Na ananicall na ni usiku na niko kwa streets. But namwambia vile niko poa. Na saa hiyo sina hata place ya kulala. But then again unajua health yake anakuanga na pressure, so najua of course akisikia siko poa itaharibu kila kitu. Itamuaffect. Mimi mwenyewe nilikuwa nimepurpose because I knew another thing. Akijua siko poa ataanza zile za sasa mbona uteseke huko na huku jafukuzwa, rudi home. Na nilikuwa nimepurpose hiyo Nakuru sirudi until I make something out of myself. Hiyo nilikuwa nimeswear, nikasema So nikakaa kwa street. So the 6th month, one of the ladies wenye tulipatananga tu hizo time tukiwa merchandising, akanicall. And then when she called, she was like kuna job
kuna job opportunity imetokea, nataka ukuje uone kama itakufit. So nikaenda na so unajua time, unajua bado unakaa kwa streets, so kwa streets zile pesa kidogo nilikuwa napata sometimes na buy tungoto ili tutatu, nilikuwa nimetafuta ka base fulani hapo ka kuficha tungoto wangu. So nikipata kama job ya kufua, hiyo place ndio naoga na hiyo place ndio navaa. Hivyo sasa cause mahali nimefua nguo. So huo dem vile alinicall, ika happen that day. So nakumbuka kwanza nilimuuliza kama juu alisema niende by 8, nikamwambia kana nienda by 10, but ni juu nilikuwa nataka niende nianze job ya kufua ndio nioge. The whole idea, ilikuwa nioge. Unajua, so ndio sasa niende cause pia so umeitiwa job na uwezi enda tu hivyo. So nikaenda nikapata ilikuwa job ya tu bado tu hizo stories za super, but hizo sales merchandising still, but now a different company. So at least hapo nikaangukia hiyo job na ndio nikaanza. So but venye nilienda, I opened up to her and I told her what I was going through and everything, and she was very remorseful. She was kind enough kusema so umekuwa ukiishi kwa street time yote, si ukuje basi ni kuhost at least ukichapa hii job. So tukaanza saa kuishi na yeye. So tukakaa na yeye nikichapanga hiyo job. Before hata mwezi ishe, I think ndio month ilikuwa inaelekea kuisha, I think pia alikuwa tu ashachoka. So akaanza, so unajua tu venye mtu huanzanga tu zile conversations za na ulikuwa umesema utakaa mpaka lini, unajua tu that's my cue, red flag. That's my cue. But not for her, it was a little bit different because she had a friend mwenye alikuwa anaongelesha about mimi kwa simu sasa. So siku moja nilisikia kwa bahati tu mbaya akimwambia vile sijui mimi hakuna kitu nafanya, ananisaidia, sijui ananinulia mpaka, sijui ananipea mpaka sijui nguo za ndani, sijui nini. The lady who was helping you. Okay. So alikuwa like amechoka, sijui she's so tired na kunihost, like alikuwa anaongea na hiyo day nakumbuka I cried. Nili break down sana. Niko like afadhali ningeendelea tu kuishi kwa streets. Vile tu nilikuwa nakaa, cause at least kwa streets hakuna mtu alikuwa ananiongea. Una get, and then again siishi hapo juu ya kutaka, kuna mtu taka shida. Una get. So hivyo tu ndo nilijua pia hapo that's my cue. And luckily enough mwezi ilikuwa inaelekea kuisha. So niliomba ka advance ndio at least ni hame. So hiyo salary ya hiyo place ingine ya merchandising ilikuwa ilikuwa 7k. Okay. So sahi this time round sasa venye nilipata advance nilitafuta hao Kibera. Kwa sasa unajua unaenda ukitafutanga tu kitu tendanisha na salary. So my second house iko uko Kibra. Kanyumba fulani hapo kazuri, nikapoa sana for testimony. Mushroom ilikuwa inamea ndani nini unanipata. So at least nikaanza sasa kuishi Kibra as I now build myself, nikifanya ngeo job pole. So somewhere along the way nika realize I was so passionate about stories za online. Very passionate. So nilikuanga tu na post vitu nini hivyo, na post tu mimi sikuwa hata najua you can earn from it. But mimi nilikuwa tu nafanya juu nafurahi tu kufanya, na hiyo time hata sikuwa na Instagram account ama Twitter, ilikuwa tu Facebook. So nilikuwa tu nashinanga Facebook na post tu vitu na post. Hiyo time kwanza Facebook hata sikuwa Lynne the brand, ilikuwa tu majina za kitambulisho zenye sisemi. Mpaka utumwe M-Pesa. Mpaka nitumie M-Pesa. So nikakuwa naendelea hivyo until time fulani nikiwa tu hiyo job niko. So one of the friends akani request nimpeleke event fulani. Hiyo time ilikuwa I think Mafaka Awards or something. So nikampeleka. Yeye sasa alikuwa najuana. So ulimtafuta extend ukampata? Sikupata extend. I think kuna wale watu wenye God hutumia analeta kwa life yako for a specific reason. So mpaka leo ujiambia like God alileta extend
for that particular reason, anionyeshe that I can earn from what I was doing back then. Anifungue tu hiyo macho, and then that was it. So sikuwa impata. So from hapo nikaanzanga tu saa kujifanyia my own research. Okay, alisema I can earn, so how can I earn? Nikakuwa tu, I made Google my friend, so nilikuwa nafanya a lot of research. Nikaona sasa nafaa kukuwa na an Instagram account as well, kwa sasa sikuwa na account ya IG hivyo tu. So nikaendeleanga tu hivyo, and then now as I was doing my research nikaanza ku like find ways of pushing things for now people online without their knowledge. Hawanijui, but nikiona msanii fulani akona event, nice kuma na make sure ame notice jina yangu. Anashindwa na huyu ni nani, hajanilipa, hajafanya nini hivyo sasa. So nikaenda tu nikipiganga tu hiyo kelele hivyo, and then nilikuwa na ka itel. Moja sasa tunakuanga na ile nini ya tunapeana a lot of excuses. Ngojeni kwanza nikipata kamera nitaanza sijui kufanya nini, nikipata simu poa sijui nini. So mimi nilikuwa tu natumia what I had back then. Hiyo simu ilikuwa ya shida aingebeba apps 3 ati Facebook, sijui Instagram, WhatsApp kwanza 4 na Twitter. So nikitaka kutumia Twitter na uninstall every other app natumia Twitter, na uninstall Twitter, natumia WhatsApp, na uninstall WhatsApp hivyo, like ingebeba tu one app at a time. So I remember I really pushed, and nikikurudisha nyuma kidogo kwa the friend that had hosted me, ule mwenye alinikiu pale, like alikuwa ananiongelea na nini. So apparently mtu alikuwa ananiongelea kwake, kuna I think alinitafuta mpaka kanipata, cause alidevelop interest ya kutaka kujua dem anateseka hivi, mwenye anaongelewa hivi. Because yake niongelea alikuwa anafikiria sijui it was a good thing ama sijui, but mwenye alikuwa anaongea kwake ni mtu amepitia a lot of mashida, so ilikuwa inamkwaza that ananiongelea hivyo na si kwa kupenda kwangu. So alitafutana na mimi, I think sijui alimwomba namba mali, I don't know how he got my number. So akapata mpaka namba yangu, then one day akani call to like kuni encourage. God alikuwa anatumia tu watu tu strangers, like kuni encourage, it doesn't matter what you're going through, hizo vitu zote. Now tukirudi ya hii sasa, hii job ya digital na online and all that, vile tu nilikuwa na push. So nilikuwa na push, and bado nilikuwa nafanya ile job yenye nilikuwa nimepata hiyo ya 7K sasa. So nilikuwa nafanya job na push online at the same time, but ikafika point flani, I think nikaanza kudevelop a lot, so much interest into the online side, mpaka sasa nikaanza kulose interest na hii side ingine ya job. But at that time bado life ilikuwa hard sana. So from hizi kupush zangu za online na ile connection yenye nilipata, cause vile ndio mwafaka words nilipata to connections na watu nini hivyo. So nikiongeza hiyo na venye nilikuwa na push online, so watu wakaanza kudevelop interest ya kutaka kujua kwanza huyu mwenye na push online sana ni nani. So hapo ndio I think God at some point akatu connect na, actually I have never, this is like my first time exclusive na kupea ya kuongea about now someone like Guardian, because people think mtu kama mimi na Guardian tulijuana time sasa, hiyo time when I was at my lowest. Na sijawahi sema ni yeye tu, like me appreciate and all that, namwambia vile na appreciate na nini, but in public actually watu wajui Guardian ameplay a very big role in who Lynne the brand is today. And up to date imebaki kidogo, kwanza nataka nijishikilie kwanza nisiko emotional. Up to date nikifikirianga story ya Guardian, because Guardian back then alikuwa very big name. Ilikuwa time za song fulani inaitwa Amazing Grace. So Guardian was Guardian. Najua. So I remember hiyo time tulipata nanga naye during hizo matime za mwafaka, but hatuku keep in touch sana, and then tukarudi kupata na online hizo venye nilikuwa na push hizo vitu zangu tu online, hiyo ma Facebook na bado msanii anijui but wanaona jina.
So katika hizo harakati tu za kupush nikajipata tu nimewekwa kwa WhatsApp group na nini, then nikajipata surprisingly kwa group ya Guardian. Hiyo time WhatsApp group zilikuwa zinavuma sana for artists sana. Wasanii walikuwa nafunga WhatsApp groups wanaweka kama fans hivyo. So nikajipata somehow ndani ya group ya Guardian. So vile nilijipata kwa group yake ikakuwa, I think because of vile nilikuwa napiga kelele online, nilikuwa na stand out kidogo because alikuwa anatakanga kujua. Sasa akadevelop hiyo interest ya kutaka kujua huyu anakuanga nani. Na get, so hiyo time ilikuwa time alikuwa ametoanga song fulani inaitwa Amazing Grace. Ilikuwa imehit. So unajua, to me hata being in his WhatsApp group it was a privilege because unajua ni star. Na get, sasa leave alone kwa WhatsApp group yake, sasa yeye kunitafuta sasa kando kutaka kujua more about me, sasa ilikuwa inanikalia ka movie, unajua, cause nilikuwa naona Guardian and I remember he kept asking me like, we unataka kufanya nini na life yako, like hii kitu umekukifanyanga vile tunaongo kipush online, what exactly do you want to achieve with it, najua. Na hizo time tulikuanga very good friends baka, like alikuanga najua what I was going through, hizo kuteseka nini. So alikuanga nashinda kini encourage. So hiyo like one day he asked actually he called and then he was like, hey, uko aje, life inakupelekaje nini. So nikamwambia yake miji sasa siko poa, niko down and all that. Ako like hiyo time alikuwa na studio umo. So Guardian akaniambia, I've never actually talked about Guardian in public, so hii story watu wajui. So Guardian akaniambia si come studio we pray together. So tukaenda studio, I was with another friend of mine, tukaenda studio ilikuwa hapo umo. So I was with another friend wenye tu from that group. Sasa at least nilianza kujuana tu na watu from the WhatsApp group. So tukaenda studio yake and akaniuliza, akanikaisha tu chini and akaniuliza, hii kitu unafanyanga, like what do you want to achieve with it? Uko na vision about it ama you're just doing it for the sake of doing? And if you have a vision about it, vision yako ni nini? So I opened up to him. I remember telling him, mimi nataka siku moja in life, like ikuwe watu wakikaa chini tu wanaongea about digital marketing ama stories za PR, jina yangu ikuwe tu inakuwa mentioned in that room, like huyo ndio atawapatia solution, like Lynne ndio atawapatia. So nikamwambia I have a vision of one day owning the biggest PR firm nini. Nika open up to, akaniambia sasa unajua there's nothing that God hawezi fanya na hakuna prayer yenye inaweza enda unanswered. And nakwambia Guardian prayed. Guardian mpaka wa leo actually mi uangalia some of the things that I have achieved ni prayers zenye zilikuwa answered. Hiyo time alikuwa na pray, because every single word that he was, every declaration that he was making sai zime come to pass. Wow. Because I remember kwanza alisemanga tuwekeni worship, tukaweka worship song, so tukaanza na hiyo worship then prayers. Aliniombea wholeheartedly. And nakumbuka he was using words like, I am calling clients for this girl, from calling clients even international clients. And you're a witness, just the other day nimekuletea an international artist from Ghana na get. And he was like, alikuwa tu anaambia Mungu animeka force to reckon with, you know, and all. Guardian aliniombea, and he used to do that. We used to pray, and you know, for someone who is a celebrity, na me at that time I was a no one, inachukua mtu mwenye ako humble sana kufanya vitu kaa hizo, una get ku reach out, ku pray with you. So up to date na kwanga so grateful to Guardian because he has played a big role in, you know, making Lynne the brand who she is today. Because kama hangesimama na mimi your time, nilikuwa nimechoka, ilikuwa inafika tu place anani call tu na breakdown, I am so tired with life and everything, anani encourage, ananiombea, ananiambia Lynne usijali, one day kila kitu itakuwa poa, siku moja tu kila kitu itakuwa poa hivyo. So even akanieka as part of event yake fulani, ilikuwa inaitwa Thanksgiving concert, back then alikuwa naifanya. Akanieka as part of it, like he believed in me
time yenye hata bado mi mwenyewe bado nilikuwa na feel like bado najibuild. But because of zile kelele nilikuwa nafanya online na nini ndo zilifanyanga kani notice, and he believed in me kutoka nikiwa nothing up to date. So actually nataka kutumia hata hii kamera yako kumappreciate sana in public, because actually sijai appreciate vizuri in public. Like we talk and you know I always appreciate him for always being there, but sasa like in public people don't know that Guardian has played a big role. And I just want to appreciate you, G-Man. Thank you so much for, you know, G-Man Agwanso. Maze God bless tu hati yako. God akubless. Thank you for standing with me. Thank you for praying with me. Thank you for encouraging me. Thank you for believing in me. When hata mimi I couldn't even believe in myself. I am so grateful to you, G-Man. So, umewaki na wasanii kama gani ambao unaweza kusema kwamba wamekuwa pia part of your journey? Nimewaka na wasanii kadhaa. So tukianza na Guardian Angel mwenyewe. So I have worked with Guardian Angel, I have worked with Masi Masika, Willy Paul, I have worked with, I'm currently working with Moji Shot Baba, Ben Psycho, Jabidi Music, Timeless Noel, you know, DJs, DJ Gigi, DJ Nix, DJ Terots, DJ Clifter, DJ Sean, yani nimewaka na watu wengi. The list is endless. The list is very endless. Wow, amazing, congratulations. And of course pia ningependa kufahamu mtu akitaka kufanya na wewe kazi right now as an artist, as a company pia, you know, like companies pia, you've also worked with companies, brands kama zipi? I've also worked with companies. I have also worked with media houses. So I have worked with, currently working with the biggest sneaker company hapa inaitwa Kicks Kenya. I have worked for Groove Awards. I have worked with media houses kadha. Fema Awards, yes. I'm still currently working with Fema Awards. Yes. Yeah, so mtu akitaka kufanya na wewe kazi ana reach out vipi? So social media actually, mkinifollow tu pale, mnirushie DM. I always respond to all DMs. Mi sisemi by the way kama PR, unajua wasanii usema kama PR. I always respond to all DMs. So unaweza nirushia tu DM pale, unirushie kazi, Lynne LYNNE the brand @gmail.com. And kampuni ile yenye Guardian aliniombea sana, niko na my own PR company one day, niko nayo, it's asante. So unatu DM tu pale, unatutumia kazi, tutaangalia, because I also don't work with just anyone. It depends pia kazi yako iko aje, content yako iko aje, even as an artist lazima tu kazi kuwe fiti. Amazing. And once more, as I said, nimekuona ukigrow, tukafanya nawe kazi pale Y254, and I'm also proud, you know, to be your friend. Na pia in the future utakuwa unawaka na PA Media. Anyway. Yes. By the way. Yes. No, see in future, tushaanza. Oh, by the way. Nataki kuwaibia siri. Yes. Tushaanza. So, watu wangu nguvu, nimekuwa nikipiga story na Lynne the brand, mnaweza mkamfollow kwenye mitandao yake yote ya kijamii, na pengine pia apart from Guardian, kuna watu ambao wamekuwa kwenye safari yako. Take this opportunity and appreciate them. First of all, actually ni wengi na if I'll not be able to mention you by your name, please Aki, unisamehe tu, but ujue I appreciate you so much, and I'll start with my family. That is my mom and my brothers. They have stood with me, by me, for me. Wameni, I don't know, like, thank you so much to my family. And I have people like kina presenter Ali, unajua wewe usijitoe kwa equation kwa sababu wewe kwa jani yangu all through up to date. Unajua sahi hata na kucall, please ni hostie huyu, appreciate you so much. People like, I have influencers who I reached out to, like Adam Maina, time yenye nani alienda my Extian, they have stood with me, they have showed me the way. I don't know, the list is endless. I have, you know, watu kama Jenna the brand. I have even people who are fighting for me up to date. Please, Moji Shot Baba, please present Ali, utaniallow Moji Shot Baba and his wife. Iyo family yani, nikiongea kuhusu iyo family miusikia kulia. Yani hawa watu nifaitia. The number of phone calls that I get. Sasa nimepewa namba yako na Moji. Sasa nimeambiwa na Moji unaweza nipushia hii. Sasa nimeambiwa the number of clients that I have. Sahi wenye ni permanent kabisa. Long term clients wenye wametoka kwa Moji. And his beautiful wife ni wengi sana. So Moji Shot Baba, Nyawira Gashugi, I appreciate you. Thank you for being part of my journey. Ben Psycho, also Wanjiru Njiru. Yani aki watu wanasimamanga na mimi ni wengi. So many
people. Like I have a whole team behind me. Unajua watu wakiona Lynne the brand and I'm doing a lot of things, watu dhani ni mimi peke yangu, but to be very honest, I have a whole team, a team of digital, like media people kama kena presenter Ali, now other media people who are always willing to, you know, run with me. Kalondu ananipiganianga mpaka wa leo, you know, so thank you so much guys. I appreciate you, all the media personalities, all the DJs, all the close friends, everyone mwenye mi upigia simu anashika simu yangu hivi anakimbilia vision yangu. I appreciate you so much. Wow. Thank you so much. Amazing sana. Mimi sina ya kuongeza. Naitwa presenter Ali, your entertainment PA. The A is always for amazing. Interview imekuwa noma sana. Behind the camera, mwanangu nguvu Frank the director. And I'll see you guys in the next video.